Dear buddies, same and similar are two different words with different meanings, but most of us don't know that they are different really. But I'm certain that after watching this video, these words will no longer confuse you. So let's dive right in. Things are said to be the same if they are entirely identical, if they are the exact replicas of each other. For example, these chocolates are same. Why? Because they are totally identical. They are of the same size, they are packed in the same packing, and they are made in one industry, which make them the same. On the flip side, things that are nearly identical but not completely identical, things that have something in common, are said to be similar. For example, my jacket and this guy's jacket are similar. Why? Because their colors are different from each other. Yeah, it's true that both are of the same size and both are produced in one industry, but still their colors are different, which make them similar, not the same. For more convenience, these shapes are similar while these are same. Dear English family, same هغه سيزونو ته ویلی شي چې کوم د ان والا د زی پورې یو شاني، مطلب چې په هغې کې په کومو سیزونو کې چې دومره فرق هم نه وي نو هغه بیا سیم وي، مطلب کلر وایز، شیپ وایز، سایز وایز چې یو شاني نو هغه سیم وي. فار ایگزامپل دا چاکلیټونه دا سیم دي ځکه چې دا ټوټلی یو شان دي، دې کې څه فرق نشته. on the other hand similar هغې سیزونو ته ویلی شي چې کوم څه نه څه د یو بل نه مختلف وي، په یو کیریکټر یا یو فیچر شیر کوي خو بیا هم پکې څه نه څه ډفرنس وي. لکه څنګه چې ما د جیکټ خبره وکړه، زما جیکټ او د دې ملګري جیکټ دا سیمیلر دي، سیم نه دي. ولې؟ ځکه چې د دې کلرز د یو بل نه ډفرنټ دي، آلدو چې سایز او مطلب ډیزاین یو شان دی، کلر وایز ډفرنټ دي، نو ځکه دې ته سیم نشي ویلی بلکې دې ته به سیمیلر وایو مونږه. So this was the basic difference between same and similar, and I hope چې د دې نه بعد به دا تاسو نه کنفیوز کړي. If you want to learn English properly, I'm always here for you. You can follow me up. Thanks.